여러분 안녕하세요. 우리의 다락방 26편을 시작하겠습니다. 여러분 그동안 어떻게 지내셨어요? 여러 가지 날씨의 변화도 있었고, 그리고 계절이 바뀌고 있으니까 여러분들에게도 많은 변화가 있었을 거라고 생각합니다. 저도 그랬습니다. 그래서, 제가 겪은 것을 말씀드리는 시간을 함께 가졌으면 좋겠는데, 일단 오늘의 그 글을 소개하면서 제가 잠깐 곁들이기로 할게요. 그러면 오늘의 얘기를 시작하겠습니다. Hello everyone. How has been your week and then your recent event? I'm very curious about your life also because each one has a different life and then we have our different events and through those events we can share our experiences with God. So I also have the kind of my own personal story I experienced nowadays. So this time I'd like to share with you a bit after the story. Okay. 저는 23년 전 50번째 생일 때부터 일기를 쓰기 시작했습니다. 그렇게 매년 일상에 대한 생각과 느낌으로 일기장을 채웁니다. 일기는 스트레스를 해소하고 제 인생의 주요 사건을 기록하는 데 도움이 됩니다. 생일에는 그 해의 일기장에 대한 감사 목록을 추가합니다. 오케이, sorry. 감사 목록을 추가합니다. 목록을 완성한 뒤 첫 번째 일기로 돌아가서 제가 쓴 모든 일기를 읽습니다. 페이지마다 제가 경험한 일과 하나님의 임재, 감사, 찬양 간증, 기도 제목들에 대한 생각이 담겨 있습니다. 저는 많은 기도가 응답된 것을 보고 늘 놀라며 하나님의 신실하신 사랑과 자비를 새롭게 느낍니다. 일기를 읽으면 나이 드는 것을 한결 기분 좋게 받아들일 수 있습니다. 저는 노화로 인해 불편함과 능력의 변화 대신 그 대신 제가 여전히 할 수 있는 일에 집중합니다. 제가 다른 사람들을 돕고 하나님의 손과 발이 되기 위해 노력했던 일들을 떠올립니다. 이렇게 하면 각각 은사를 받은 대로 하나님이 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 떠오르면서 항상 기분이 좋아집니다. 일기는 하나님이 제 삶에서 행하신 모든 선한 일들, 하나님의 도우심으로 다른 사람들에게 전한 축복들, 그리고 항상 저와 함께 하시는 하나님의 임재를 떠올리게 해줍니다. 이번에는 제가 한 번만 읽겠습니다. 생각해보니까 여러분이 저하고 같이 동행하시는 동안 이제 한 번 읽어도 어떤 내용인지 파악하실 것 같아서 그렇게 하겠습니다. 어떻게 생각하십니까? 저는 여기에서 이 글에서 가장 인상 깊게 읽었던 것이 노화로 인한 불편함과 능력의 변화 대신에 저는 여전히 할 수 있는 일에 집중합니다라는 것이 바로 키포인트인 것 같아요. 왜냐하면 나이가 들면서 우리가 하고자 하는 일에 대해서 더 이상 할 수 없는 그런 신체적인 그런 뭐라고 할까 능력의 저하를 느끼게 되고요. 그리고 또 그것이 굉장히 실망스럽고 또 어떤 자멸감으로 그렇게 다가오기도 하죠. 그리고 나이가 점점 더 들면서 그것이 점점 더 커지고요. 그럴 때마다 지금 오늘 저자가 말한 것처럼 내가 할 수 있었던 일, 그리고 사람들과 함께 나눴던 그 일을 돌아보는 것, 그리고 그것에 대해서 감사하고 또 지금도 내가 어느 것을 택해서 할 수 있을까 생각하는 그런 마음을 갖는 것이 중요한 것 같아요. 사실은 인생을 어떻게 보느냐에 따라서 행복함이 결정되어진다고 하지 않습니까? 그런 것처럼 우리가 점점 나이가 들고 몸이 쇠약해지고 그럴 때마다 그것에 대해서 어떤 그 유감과 그리고 어떤 그 후회나 이런 거를 갖는 것보다 그리고 탄식을 하는 것보다 저희가 했었던 일을 대해서 정말 감사하게 생각하고 기뻐하고 그리고 오늘 하루를 내가 할 수 있는 일을 하면서 사는 것이 가장 현명하고 또 하나님의 자녀로서 할 수 있는 방법이라고 생각합니다. So what do you think about this text? In fact, what I was really very impressed that was that 노화로 인한 불편함과 능력의 변화 대신 내가 여전히 할 수 있는 일 집중합니다. So this is in Korean here. In English, you can say that I focus on what I can still do instead of the discomfort and the changes in ability that have come with aging. So I think this is the key point of this text. So this person
reads the journals he wrote since a long time, and that makes him feel better with his situation of the aging, and then also the more proactive focus on what I can still do instead of the discomfort. So I think this is our attitude as children. So the instead of having a regret or the pain about this new situation of our physical status that becomes weaker and weaker, I think it's much more important to think about what can I still do with this situation and what I have now. So as I see my parents nowadays, they are becoming more and more. They are becoming older and older, and then they had to have some critical decision, like stopping work, and then also think about the new situation in their life. And of course, that is not very joyful, but I think that they just focus on living each day with grace. So I think that is really the very wise attitude when we become older. And also, I said that I want to share my story briefly. So the when we have the problems in life, we tend to stick to that problem to solve by ourselves. But this time I had a kind of some problem with my travel, and then my reservation was cancelled by I don't know who, but anyway, my reservation was not anymore there, and I found that just 1 week before my departure. So I was so desperate, and then the situation tells me that I cannot ask the refund neither because nobody knows who canceled. In fact, that is like a very strange case. So I said myself, I will leave this to be served by God, and instead I will continue my routines and then my responsibility and then my work, just leaving that to God's hands. And finally, you know what happened? That is served by the others' help, like airline company and also my travel agency. Even though they are not directly related to my problem, they helped me, and then they found my new flight, so I could go to the place I wanted to go. So you know what I felt when you leave the problem to God. That means that God will work for you. God work by using other people to solve your problem. So in fact, the when we say that we leave our problem God's hands, that means also we trust on others. They will help me. They will also provide what they can do for us. This kind of trust means that is also the leaving God's hands to serve them, because God inspires people, others to help us. So I think that this was really the very good lesson for me. And then in the future, with this experience, when I will encounter the another problems, I think I will pray, and then you can solve for me. God, you can solve for me, and I will continue my responsibility, the things that are given to me by God. I will just to do that with my belief and then with my faith, and then everything will be served according to the God's will and then His intention. So this was my very short testimony, and I hope you also can have courage and hope in your life. Whenever you encounter the problems, you can you can do something like me. I'm not really the good example, but this case you will think about that, and then you go through with your faith, and then you don't abandon the what you are doing. You are continuing, and also the don't try to solve by yourself. When you stick to the problem, I think you will be more and more present.
So this is my experience, and then what I felt, and I want to share with you. Thank you so much for listening to this video, and then I can see you next time. Next time will be after my travel, so I will see you in 2 weeks. Thank you so much. See you next time.